Hello everyone, welcome back to Adira's Easy Talks. Today I am back with some beautiful questions, MCQ questions on romantic age. VHSE based ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നെറ്റ് എക്സാമിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുൻപ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എനേബിൾഡ് ആക്കുക. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. Consider the following statements. The main characteristics of the lyrical ballads are: number 1, the subject matter of the poetry is not the rich or the powerful but humble rustic folk. Number 2, the poet is described as a man speaking to men. Number 3, the subject matter of the poetry is the rich or the powerful, not the humble rustic folk. Number 4, the poet is described as an artist and a creator. Option B ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്, അതായത് 1 and 2 ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. Question number 2. Sir Walter Scott brought to the historical novel, option A knowledge that was pedantically exact but manageable, wide and bountiful. To the sum of this knowledge, he added a life-giving force, a vitalizing energy, an insight, and a general dexterity that made his historical novel an entirely new species. Option B, a subtle psychological understanding of the historical characters and delineated them with rare psychological realism, unsurpassed in the entire range of English historical novel. Option C, a realistic presentation of characters, situations, and surroundings. Option D, none of this. Option A ആണ് correct answer. The term Byronism or Byronic hero implies the qualities of A, passion, adventure, romance, impulsiveness, inconsistency, personal fascination, light-heartedness, irresponsibility, isolation and loneliness, rebellion and negation. Option B, rationality, balance and proportion, restraint, moderation, self-discipline, self-responsibility and dutifulness, affirmation and positive attitude. Option C, escapism, futile idealism, anarchy and lawlessness, idealness and indolence, destruction and rebellion. Option D, none of this. Option A ആണ് right answer. Matthew Arnold observed Shelley's poetry that he is a beautiful angel beating in the void his luminous wings in vain. He has not only enlarged our conception of nature, he has extended the circuit of our spiritual adventure. He quickened our sense to an exalted wisdom and stimulated us to it pursuit. He contributed a new quality to English literature, a quality of ideality, freedom, and spirituality. Option A is the right option. Then, who said Keats was a Greek? Shelley ആണ് പറഞ്ഞത്. Who among the following earned the title of the founder and chief exemplar of the Satanic School of Poetry? Satanic School എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ബൈറനെ ഓർത്തിരിക്കുക. Keats called Wordsworth as the egological sublime. Consider the following statements. The social and economic background of the Romantic age involved: option number 1, replacement of an economy based on manual labor to one dominated by industry and machine manufacturing. Number 2, a violent class conflict between employers and workers. Number 3, the potential of the steam engine as a non-viable source of power for ship, etc. Number 4, non-improvement of Britain's core industries. Option A ആണ് right, അതായത് statement 1 and 2 ആണ് ഇതിൽ correct ആയിട്ടുള്ളത്. Next question. These lines about French Revolution: liberty, the soul of life shall reign, shall throb in every pulse, shall flow through every veins, were written by Coleridge. അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനെ പറ്റി പല ക്രിട്ടിക്സും ലൈൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കമന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. വിച്ച് റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ് കോയിൻ ദ ഫേമസ് ഫ്രേസ് സ്പോർട്സ് ഓഫ് ടൈം? വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് ആണ്. Combine the statements correctly. The main characteristics of sports of time are: these are epiphanic moments where ordinary events appear transcendent.
They are intense physical experiences. These are epiphanic moments which derange one mind and reduce pleasure. They are intense emotional experience in life. Which of the statements given above are correct? Statement 1 and 4 ആണ് correct ആയിട്ടുള്ളത്. Next question. Which of the following is not true for William Wordsworth period? His childhood and youth in the Cumberland Hills from 1770 to 1787. A period of uncertainty, of storms and stress, including his university life at Cambridge, his travel abroad, and his revolutionary experience from 1787 to 1800. A short but significant period to finding himself and his work from 1797 to 1799. A long period of retirement in the northern lake region where he was born and where for a full half century he lived so close to nature and that her influence is reflected in all his poetry. Option B ആണ് correct answer. ബയോഗ്രഫി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർഡറിൽ ഓരോ വർഷം അനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു അത് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആക്കി പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Combine the statements correctly about the main characteristics of Coleridge's Biographia Literaria are number 1, statement 1, the primary imagination is merely the power of receiving impressions of the external world through the senses. 2, the secondary imagination works up on what is perceived by the primary imagination. 3, the primary imagination is not possessed by everyone. 4, the secondary imagination represented an inferior faculty. Which of the statements given above are correct? Statement 1 and 2 ആണ് correct ആയിട്ടുള്ളത്. Which of the following statement is not correct for Wordsworth? Number 1, poet of common man and lover of nature. Love to write on love and mankind. Number 3, employ day-to-day language in his poems. Select the correct answer using the codes given below. Option statement 2 ആണ് wrong ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കുക, നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കീവേഡ് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോരുത്. Assertion. Romanticism as a literary and artistic movement started in reaction against the age of enlightenment. Reason. The age of enlightenment focused on reason and empirical thought. Codes. A is true but R is false. Code B. A is false but R is true. Code C, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option D, both A and R are true, R is the correct explanation of A. So, a statement assertion A യും reason R ഉം true ആണ്, പക്ഷേ R A യുടെ correct explanation അല്ല. Option C ആണ് correct ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. Coleridge's aim in the lyrical ballads was to deal with the supernatural element to make the unfamiliar familiar. Both A and B, none of this. ഇവിടെ കോൾറിഡ്ജിന്റെ എയിം എന്താണെന്നും ലിറിക്കൽ ബാലൻസിൽ വോർഡ്സ്വർത്തിന്റെ എയിം എന്താണെന്നും ഓർത്തിരിക്കാം. കോൾറിഡ്ജിന്റെ ആകുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെന്റും ഉണ്ട്, അതുപോലെ അൺഫെമിലിയറിനെ ഫെമിലിയർ ആക്കുക എന്നൊരു തീമും അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊരു മോട്ടീവും കോൾറിഡ്ജിന്റെ എയിം ആണ്. നേരെ മറിച്ച് വേർഡ്സ്വർത്തിനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ടു മേക്ക് ഫെമിലിയർ ലുക്ക് അൺഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലേ. നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന്. Wordsworth's purpose in the lyrical ballads was to make the familiar unfamiliar. പറഞ്ഞതാണ്. An archangel a little damaged. Who used this phrase for S.T. Coleridge? Charles Reed ആണ്. Combine the following statements correctly. The main characteristic of Ode to the West Wind are: it is written in terza rima. It was written in 1798. The poem is addressed to the east wind. The west wind is personified both as a preserver and a destroyer. Which of the following statement given above are correct? Statement 1 and 4 ആണ് correct ആയിട്ടുള്ളത്. Our birth is but a sleep and forgetting. The soul that rises with us, our light star, hath had elsewhere its setting and come forth from afar. These lines occur in Ode on Intimation of Immorality. Wordsworthന്റെ പോയത്തിലെ ലൈൻസ് ആണ്. Wordsworth believed in the concept of pantheism. അതുപോലെ ഈ ഹെലനിസം, നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി, വില്ലിംഗ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ബെലീഫ്, ഇതൊക്കെ ആരുടെയാണ് ടേംസ് എന്ന് നോക്കുക. Consider the following statement about Ode to the West Wind. It is written by P.B. Shelley.
So it was published in 1820. It was written in Terza Rima. It is not addressed to the West Wind. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷനിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടിടത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊന്നുമല്ല. പല പ്രാവശ്യം നെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം പല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് പല രീതിയിൽ. സോ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തപ്പോഴും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പല രീതിയിൽ ഞാൻ കണ്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ലൈഡിലും അതുപോലെ എടുത്തിടാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്. സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ 1 and 2 ആണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം പല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ. I firmly believe that the poetical performance of Wordsworth is after that of Shakespeare and Milton, of which all the world now recognize the worth, undoubtedly the most considerable in our language from the Elizabethan to the present time. Identify the critic who wrote these lines in appreciation of Wordsworth poetry. Matthew Arnold ആണ്. Who has labeled as an escapist. Escapist എന്നൊരു വാക്ക് കേട്ട കീറ്റ്സിനെ ഓർത്തിരിക്കുക. He is not fully recognized at home. He is not recognized at all abroad. Yet I firmly believe that the poetical performance of Dash is after that of Shakespeare and Milton, undoubtedly most considerable in all our language. In our language. To whom does Matthew Arnold refer in the above statement? ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആരോട് പറഞ്ഞു, ആരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ആ പറഞ്ഞ ആളിനെ ഓർത്തിരിക്കുക, ആരെക്കുറിച്ചാണോ പറഞ്ഞ അവരെ ഓർത്തിരിക്കുക. 2 പേരും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കണം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ. സോ മാത്യു അർണോൾഡ് വേർഡ്സ്വർത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. The phrase abundantly and enchantingly sensuous was attributed to Keats by Arnold. Which of the following statement about Ode to Nightingale is true? It is composed in 1800. The speaker begins with a declaration of the red ache. The speaker realizes that the nightingale is mortal at the end of the poem. In the poem, the song of the nightingale is a symbol of art that our last mortal life. So option D ആണ് correct answer. Henry Fielding work Tom Jones was dedicated to Littleton. Which of the following statements the main characteristic of Frankenstein are? Which of the following statements are correct എന്നുള്ളതാണ് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. The main characteristics of Frankenstein are: it is a Bildungsroman. It is dedicated to Mary's father, William Godwin. The novel begins with a series of letters from the explorer Robert Walton to his sister. The protagonist of the story is Robert Walton. Statement 3 and 2 ആണ് correct answer ആയിട്ടുള്ളത്. Which of the following pairs is incorrectly matched? എല്ലാ വർക്ക്സും സിലബസിലുള്ള എല്ലാ വർക്ക്സും ഏത് വർഷമാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇൻകറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഇയർ എഴുതിയേക്കുന്നത് തെറ്റാണ്.